به کانال سفر به هزاره خوش آمدید. در اینجا ما به کاوش در تاریخ پربار، روایت های ناگفته و میراث فرهنگی مردم هزاره میپردازیم. از کوهستان های کهن هزاره تا مرزهای فراموش شده شمال غرب افغانستان. در قسمت امروز به گزارش های شگفت انگیزی سفرنامه نویسان اروپایی و اعضای کمیسیون های سرحدی در قرن نوزدهم میپردازیم که ریشه های تاریخی و عمیقی حضور هزاره ها را در مناطقی چون بادغیس و مرغاب روشن می‌سازد. روایت های سفرنامه نویسان اروپایی درباره حضور هزاره ها در مناطق شمال غرب افغانستان، سفرهای جوزف به فریر به خراسان و افغانستان سال 1845 میلادی تا 1857 میلادی، جوزف به فریر، افسر و سفرنامه نویس فرانسوی، در اثر خود چاپ لندن سال 1857 گزارشی از سفرهایش به مناطق خراسان و افغانستان ارائه میدهد. او در این سفرنامه و حضور گسترده هزاره ها در اطراف مرغاب و بادغیس اشاره کرده است. به گفته او در ولسوالی های اطراف مرغاب هزاران خانوار هزاره سکونت داشتند. این روایت از دیدگاه تاریخی برای اثبات سکونت دیرینی هزاره ها در بادغیس اهمیت دارد. گزارش های کمیسیون سرحدی افغانستان در قرن 19 در اسناد رسمی مربوط به کمیسیون های سرحدی افغانستان که توسط افسران بریتانیایی و روسی تهیه میشد، اطلاعات جمعیتی ارزشمندی آمده است. در گزارش هایی از افسران برجسته بریتانیایی جمعیت قابل ملاحظه مختلف از جمله دایزینیات هزاره با آمار ذکر شده. این گزارش ها نشان میدهند که در اواخر قرن 19 هزاره ها یکی از نیروهای مهم جمعیتی و سیاسی در مناطق شمال غرب افغانستان بودند. موقع راهبردی منطقه بادغیس و مرغاب، مناطق بادغیس، مرغاب، میرو، سرخس، قلعه نو، هرات و تربت جام در مسیر شاهرهای ارتباطی میان آسیای میانه، خراسان و هند بریتانیایی قرار داشتند. در زمانی که هزاره ها در این نواحی نفوذ داشتند، آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در معادلات سیاسی قدرت های بزرگ ماننده روسیه تزاری و هند بریتانیایی نقش داشتند. این موقع جغرافیایی اهمیت استراتژیک این مناطق را برای هزاره ها دوچندان میکرد. از سال 1880 الی 1901 میلادی تغییرات جمعیتی پس از دوران عبدالرحمن خان. در دوره پادشاهی عبدالرحمن خان سیاست‌های خشونت آمیز از جمله قتل‌عام‌ها و کشت اجباری علیه هزاره ها اجرا شد. در نتیجه این اقدامات بسیاری از سرزمین‌های سنتی هزاره ها به قبایل پشتون واگذار شد. اجرای طرح به عنوان نظامنامه ناقلین منجر به کوچ دادن قبایل پشتون از جنوب و شرق به مناطق شمال و شمال غربی کشور شد، از جمله بادغیس، مرغاب، میمنه و قلعه. این سیاست ها باعث شد که توازن جمعیتی به ضرر هزاره ها تغییر کند و موقعیت تاریخی آنها در این مناطق تضعیف شود. پیوند تاریخی و هویتی هزاره ها با مناطق بادغیس و مرغاب در حافظه تاریخی هزاره ها، مناطق بادغیس و مرغاب به عنوان بخش های حیاتی از سرزمین آبا و اجدادشان تلقی میشوند. این نواحی علاوه بر اهمیت اقتصادی چون دامداری و زراعت دارای موقعیت راهبردی در مسیر ارتباط قدرت‌های جهانی نیز بودند. از منظر تاریخ پژوهشی میتوان نتیجه گرفت که هزاره ها از دیرباز در این مناطق حضور داشتند. تنها پس از قتل عام‌ها و سیاست‌های جابجایی جمعیت در دوره عبدالرحمن جایگاه تاریخی خود را در این مناطق از دست دادند. با اتکا به گزارش‌های معتبر قرن 19 میتوان گفت که مناطق بادغیس و مرغاب بخشی از دستی
بخشی از زیست بوم تاریخی هزاره ها بوده. تحولات سیاسی دوره عبدالرحمن خان نقطه عطفی در تاریخ حذف ساختاری هزاره ها از این مناطق محسوب می شود. Welcome to the Hazara Journey channel. Here we explore the rich history, untold stories and a cultural legacy of the Hazara people. From the ancient highlands of Hazarajat to the forgotten frontiers of the northwest Afghanistan. In today's episode, we dive into the fascinating 19th century travel accounts by European explorers and boundary commissioners, shedding light on the deep historical roots of the Hazaras in regions like Bادغیس and مرغاب. Accounts of European travel writers on the presence of the Hazara in northwestern Afghanistan. Journeys of Joseph P. Farrir to Khorasan and Afghanistan, 1845 to 1857. Joseph P. Farrir, a French officer and a travel writer, in his work published in London, 1857, provides a report of his travels through the regions of Khorasan and Afghanistan. In this travel, he refers to the significant presence of the Hazaras around the Merghab and Bادغیس areas. According to him, thousands of Hazara households were settled in the districts surrounding Merghab. From a historical perspective, this account is significant in affirming the long-standing presence of the Hazara in Bادغیس. Reports of the Afghan boundary commissions in the 19th century, official documents from the Afghan boundary commissions prepared by British and Russian officers contain valuable demographic data. And reports by Charles Yacht, a prominent British officer, the publisher of various tribes, including the Zeliyat Hazaras, is documented with striking figures of 28,000 households. These reports indicate that by the late 19th century, the Hazaras were a major demographic and political force in the northwestern regions of Afghanistan. The strategic position of the Bادغیس and Merghab region, the regions of Bادغیس, Merghab, Meru, Sarhas, قلعه, Herat, and Jom were situated along the communication highway linking Central Asia, Khorasan, and British India. During the time when the Hazaras held influence in these areas, they played a direct or indirect role in the political dynamics involving major powers such as Tsarit, Russian, and British India. These geographic locations significantly enhanced the strategic importance of these regions for the Hazaras. Demographic change after the reign of Abdurrahman, 1882-1901. During the reign of Abdurrahman Khan, violent policies, including massacres and forced displacement, were implemented against the Hazaras. As a result of these actions, many traditional Hazara lands were transferred to Pashtun tribes. The implementation of the policy called the Nizamname-e-Naqlin means regulation of the settlers, led to the relocation of Pashtun tribes from the south and east to the northern and northwestern parts of the country, including Bادغیس, مرغاب, میمنه, and Catalan. These policies caused a demographic shift unfavorable to the Hazaras, weakening their historical presence in these regions. Historical and identity ties between the Hazaras and the regions of Bádghیس and مرغاب
In the historical memory of the Hazaras, the regions of Bادغیس and مرغاب are considered vital parts of their ancestral homeland. These areas, in addition to their economic importance, livestock and agriculture, held strategic significance along routes connecting global powers. From a historical research standpoint, it can be concluded that the Hazars have had a long-standing presence in this region. Only after the massacre and the population displacement policies of the Abdurrahman era did they lose their historical foothold in these areas. Based on reliable 19th century reports, it can be concluded that the regions of Bادغیس and مرغاب were historically part of the Hazara habitat. The political developments during the reign of Abdurrahman Khan represent a turning point in the structural marginalization of the Hazara from their regions. تشکر که بیننده این سفر به هزار شد بودید. اگر از این برنامه لذت بردید و میخواهید داستانهای بیشتری از قلعه هزاره و فراتر از آن ببینید، فراموش نکنید که لایک کنید، سابسکرایب نمایید و زنگ اطلاع رسانی را فعال سازید تا هیچ برنامه ای را از دست ندهید. ما مشتاقانه منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم. بینش هایتان را در بخش نظریات با ما شریک بسازید. Thank you for watching Hazarajat Journey. If you enjoyed this episode and want to see more stories from the heart of Hazarajat and beyond, don't forget to like, subscribe and turn on the notification bell so you never miss an update. We would love to hear your thoughts. Share your insights in these comments below. Thank you very much.